ਆਟੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਮਿਲਸਟ੍ਰੀਮ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਸਟ੍ਰੀਮ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਆਟਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੋਲ ਵੀਟ, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू CJ सिद्धू शो। अपने जिस तरह पता ही है कि फस्ट हाफ तुसी ट्रैवल हैल्फर्ड जिहड़े कि MLA फ्रॉम सरी वाइट रॉक सीगे। हुण मेरे गैसट है कैवन फॉल्कन जिन्होंने कोई लम्मी चौड़ी इंट्रोडक्शन की लोड़ नहीं हैगी। एंड कैवन फॉल्कन वाज ए MLA इन 2001 to 2013 फ्रॉम सरी क्लोवरडेल। एंड उस दौरान इन्होंने मेरे ख्याल नहीं जड़ियाँ मिनिस्ट्री ऑफ डीरेगूलेशन, मिनिस्टर ऑफ हैल्थ एंड उस तो अलावा फाइनेंस मिनिस्टर एंड ऑल्सो द लास्ट एज ए डिप्टी प्रीमियर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। Kevin is very much involved in the community, also in a South Asian community. And if I go on his bio, it will take whole of my interview, but I will not want to miss his wife, beautiful wife Jessica, that I get to know from day one, and daughters Josephine and Rose. Welcome to CJ Sidhu Show, Kevin. It's great to be here, CJ. I can't believe you forgot to mention I was Minister of Transportation. Oh yes, and I tell you honestly, and that portfolio you served very well, because the infrastructure built at that time. Why don't we start with that, Kevin? Sure. Well, look, I was always proud to represent Surrey. I think during the time that I was representing Surrey, we saw the new Portman Bridge, the widening of Highway 10 and Highway 15, new Surrey Memorial expansion, the Canada Line, the Evergreen Line, on it goes. So it was because we believed in investing in our communities, especially fast-growing communities like Surrey. ਸੋ ਕੈਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਭੁੱਲ ਗਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਹੀ ਸਰਵਡ ਦ ਬੈਸਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਪੋਰਟਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜ ਐਂਡ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਿਲਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੈਵਨ, ਯੂ took a little bit of back seat for last 10 years and went to private sector, and you were doing very well. Why you decided to come back? You know, that's such a good question, CJ, because I left because of my daughters. At the time I was finance minister, my eldest daughter was 3 years old. My youngest daughter was still in my wife's stomach. She was pregnant. And you know, I wanted to go back and spend time with my kids, raise the family, and go back to the private sector and support my family. And I'm coming back for my family too, for my daughters and sons and daughters right across the province, to ensure that they are going to have the kind of future that I enjoyed. And we look to the future with optimism and excitement, and we had a government that was investing in our communities. That's why I'm doing it. ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਵਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ 10 ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਡਾਟਰਸ ਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਿਲਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਕ ਹੈਵਨ ਅਬਾਊਟ the renewal of the party, maybe change of the name of the party. Why you feel that needed to be done now? Great question. I feel this is very, very important. I want to lead a party
that has membership and candidates that reflect our community. That means I want to have lots of Indo-Canadian candidates. I want to have women candidates. I want to have candidates from different socioeconomic backgrounds. But I want them all to feel welcome in a BC Liberal Party led by Kevin Falcon. ਸੋ ਕੈਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਵੂਮਨ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਉਣਾ। So that's a good point, Kevin, and most politicians will say that they want to bring more diversity, bring women, LGBTQ. I want to know your comment. And you served under Gordon Campbell, Christy Clark. Is your, over the years spending time with the family, your attitude change about that and importance of these issues to address? Well, not really in this sense. You know, I go all the way back to 1993 when I was campaign manager for the municipal political party, and we elected the first Punjabi-speaking school trustee, Surjit Kunar. And I remember running Suk Dhaliwal for council way back in the day, because I really always wanted to ensure that we had people in elected office that reflected the community. So that's something that's always been important. But I can tell you, having two daughters does reinforce how important it is that we get women involved in politics and in senior positions in the business community. Because I want my daughters to have the same opportunities as your sons. And that's very important to me. So I think my values haven't changed, but my perspective has. that's good to know. ਮੈਂ ਕੈਵਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਡਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਵੂਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਡਨ ਕੈਂਪਬਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਰੀ ਦੀ ਲੋਕਲ ਸਿਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੂਨਰ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਲਈ ਰਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੈਵਨ, you know, people and politicians talk about these issues all the time. And if I look around the boards, if I look at the high management in the government side, I don't see that diversity. And when you come as a new leader of BC Liberal Party, once you're elected, how you're going to change all that landscape? Yeah, well, you know my record. I remember working with you when we appointed you to the Provincial Health Services Authority, and you did a great job, CJ. And you know, it's just something that the leader has to take personal responsibility for. I really believe that. And I am going to demonstrate in everything I do, my leadership team, the opposition candidates that I put together if I become leader of the party, the kind of members that I want to see involved in this party, it is going to reflect my belief that we are stronger and better when we have diverse voices. ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਵਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੋਰਡਸ 'ਤੇ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੈਵਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਹੀ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਮੀ ਐਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਬੋਰਡ PHSA ਬੋਰਡ, ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਬੋਰਡ ਫॉर 6 years, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਆਈ ਡਿਡ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਟਸ ਮੇਰਾ ਰੈਕਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਰੈਕਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਮਾਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਵਿਦ BC Liberal leadership candidate Kevin Falcon. My phone lines are open. You can call him and ask him a direct question. ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਜੇ ਕੈਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੈਵਨ, basically BC Liberal Party always labeled as a pro-business enterprise party.
NDP always labeled as a union kind of party. So moving forward with the renewal, where you're taking your party? Well, the party's going to be still very strong on economic issues, but I'm going to focus very strongly on getting better results on crime, on homelessness, and on mental health and addictions. I think these are important issues that are not being addressed well by government. And by the way, not just the NDP government, our own government, when we were in power, I think we could have done better, and governments that preceded us. Because, look, at the end of the day, we're never perfect just because we get elected. But we have to have the ability to look at what we're doing, and when the results are getting worse, we've got to change direction. And what I see happening right now with homelessness and mental health and addictions is the government just keeps doing the same thing, and we get worse results. And we need to do that differently. Let's take a question. Caller, you are online. Hello. Yeah, very good evening to Mr. Kevin Falcon, and very good evening to you. Thank you. And first, I welcome to Kevin Falcon on that political arena. My question is with to the Kevin Falcon. Whatever has happened in a previous years when BC government ruled for 16 years, first is money laundering going on, and they ignore the RCMP warnings, they ignore the Canadian Intelligence Service warnings, and they allow the money laundering. They apologize for that mistake, and secondly, they allow the raw log export to the other countries, which is affecting us now. Almost number is 300% more expensive comparatively last 2 years. Okay, sir. Any Now, other? our So number milk money price laundry goes is down. one. Raw log is another. And- Any other questions? We have a very limited time, sir. And overdose, they deny for years and years. Okay. Thank you very much. They shut down the mental health facilities in Kukatlam. Thank you I very want much. Let Kevin address that. There is too many questions at the one. I think he want to take an interview instead of me. So he brought up money laundering, and raw logs, and the third one is a mental health issue and facility closing. And very quickly, Very Kevin, quickly. your comments. First of all, thank you for the call, and let me address them one by one. So on the issue of money laundering, I was out of government when this issue came up, but it doesn't matter. There's a Cullen Commission by Judge Cullen that's looking at that situation, and they will come out and tell us exactly what happened. But I promise you this, if we did not do a good job in handling that, I'd be the first to apologize to British Columbians and say that we've got to do better. I have no hesitation saying that. But I think we have to be a little bit careful, because the NDP tried to gin this up and pretend that this was just a BC Liberal problem. But I think all of us know that there's been illegal drug activity going on in BC for many, many decades. And that money has been laundered back into the community for a long time. The second issue on mental health. I was proud that we were the first government to have a minister responsible for mental health, Dr. Golfachini. And we were the first government that focused on that way before any other government in this country ever did. I don't know which facility you're referring to, but I can tell you this, we need to do a way better job. And that's why I said earlier that I accept our share of responsibility, that we could have done more. And the NDP, same thing. They need to do more, and they're not. But we always have to try to be better when we're government. And the third item Is raw logs exporting? Oh, well, raw log exporting is always taking place. It's taking place right now under the NDP. And the argument has always been that we need to do, the quality work here in BC.
And I agree with it. But at the same time, we've got people that make their living, cutting down these logs. They're under a lot of financial and economic pressure too. So government's always struggling with this. We've got a policy in place that says that only logs that are in excess of what is being utilized in BC are allowed to be exported. Maybe we need to revisit that policy. ਸੋ ਕੈਵਨ ਨੂੰ ਕਾਲਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰੀ, ਰਾ ਲੌਗਸ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ। ਸੋ ਕੈਵਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਕੈਬਨਿਟ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਵਨ ਦੈਟ ਹੈਪਨਡ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸਟਾਪਡ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫੋਕਸ ਔਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਰਾ ਲੌਗਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਟਰੀਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਕਾਲਰ ਆਨਲਾਈਨ। ਯੈਸ ਸਰ, ਯੂ ਆਰ ਆਨਲਾਈਨ। Well, good evening, Mr. Sidhu, and good evening, Mr. Falcon. Good evening. Good evening. So I am hardcore liberal fan. So I have a question. We was very disappointed this time the performance of the BC Liberals. So we had a lot of expectations, and now we are expecting Mr. Falcon is coming. We are expecting a new hope for the BC Liberal fans. And what was the reason behind this? Because if Dr. Chima lost, there's a big concern because that kind of a strong personality lost from a Surrey panorama is big time of disappointment. So I have a question with Falcon. What was the reason behind this kind of a loss for a BC Liberal? So we are expecting once Mr. Falcon is coming with the new hope for the BC in coming days. Thank you, sir. Thank you for the question. Kevin. A great question. It comes down to leadership and competence. I represented Surrey for 12 years. Surrey residents know me. They know I'm a leader who gets things done. And they know that I can build a big base of support so that we can win the next election. But we only will win the election when we stand for something. Big ideas, a vision for the future, how we're going to make Surrey even bigger and better. I think I can do that. People know my record. I'll get it done. ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਦਾ ਹਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਬਿਗ ਪਿਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਦ ਕਾਲਰ ਵਾਜ਼ ਐਕਸਾਈਟਡ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਕਮਿੰਗ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਲਾਸਟ ਅਬਾਊਟ 5 minutes left, Kevin. I will bring you back on my show. So you're planning on changing the name of the party, and on the other side bringing a lot of youth, and how you will, once you become a leader, first you have to be a leader, how you change all this landscape. Well, I think the way you do that is, like I said to the earlier caller, you have to have big ideas again. You have to give people a reason to want to follow us. Not just young people, but old people, middle-aged people. I want everybody to support us that believes that a private sector-driven economy is the best way to generate revenues to government so that we can fund first-class public services. That's what I want to do. And I believe that my connections in the community are very deep. They go back decades. And I think the community knows me and trusts me and knows that I can get things done. And I'll do that. And I'll try and make it a big tent that people can feel excited to belong. ਸੋ ਕੈਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਦਾ ਰਿਨਿਊਅਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਯੂਥ ਲਿਆਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਗ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਸ 'ਚ ਓਲਡ ਯੰਗ ਮਿਡਲ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਟੈਂਟ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਿਲ ਬੀ
ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬੜੇ ਡੀਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕਸ ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਅਨਦਰ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਫॉर ਟੁਡੇ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਰ ਯੂ ਆਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ ਸ਼ੋਅ ਵਧੀਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਫਾਲਕਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ BC ਲਿਬਰਲ ਹਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਆਈਡਲੀ BC ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਾਰ ਸੀ ਕੈਵਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰਿਪਿਊਟਡ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਹਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਕੀ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕੈਵਨ ਜੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ BC ਲਿਬਰਲ ਆਊਗੀ NDP ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਅਸੀਂ BC ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੈਵਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਤਕੜਾ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ so let me translate the caller called first of all he's excited that you are coming forward and then he said a couple of reasons he gave why you guys lost last election as a BC Liberal Party. One was he said the leader was not strong and the another one he said that the Surrey RCMP versus local police. So his question was they shouldn't have touched those issues and plus he was saying like a guy like Dr. Chima losing like it's a big loss because he served the community very well. Your take on that, Kevin? Well, he certainly did. And I think it was a tough election for Gulzo to run in because of all the issues that caller talked about. But look, I think we need to look forward. And when we look forward, I can promise you this, I am going to be a leader. And I'm going to stand for important things. And I'm going to try and build a big base of support in Surrey. We can do that. As far as the, I'm trying to think, the other point he made, CJ. About Surrey RCMP versus local police? That was it. Yeah, so look, I think that decision's been made. And now what we have a responsibility to do is make sure that it goes well. We want to make sure as many RCMP transfer over to the new Surrey police force, and then it be a success because more than ever, Surrey needs good policing. We've got gang challenges, we've got property crime issues, and we want to make sure those are addressed by a very well-funded, well-supported police force. ਸੋ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਆਲ ਥੀਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ RCMP ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਲਵਡ ਹੋਇਆ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਐਂਡ ਆਫ ਆਵਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੈਵਨ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਲਾਸਟ 2 minutes ਫॉर your talk with our viewers and tell why they should choose you as a leader. Please, go ahead. Because we live in a wonderful province in the greatest country in the world. We've gone through a difficult time over the last 15 months with COVID, but I am very optimistic for the future. And I want to make sure that your kids are growing up with a government that is creating an atmosphere that's conducive to them getting good jobs and being able to buy homes and to be well supported by their government. I've got a track record in Surrey. People know me. They know I've built a lot. I've invested back in Surrey. And I want to do that again as not only leader of the BC Liberal Party, but the next premier of the province. And with your support, we can do that. KevinFalcon.ca. Well, thank you. So Kevin ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਪੁੱਛੇ ਗੋਇੰਗ ਵਿਦ with the good jobs, homes. I will be remiss if I don't ask you this last question about affordability. You are in a private sector and you work in a real estate organization, Anthem Capital. How you are going to make this affordability issue affordable? Well, thank you for doing this, CJ.
because right now our company is building literally hundreds of homes in Surrey. In 152 at Coyote Creek, we've got over 200 townhomes and duplexes. In the center of Surrey, we've got a tower right now at going up at 103rd with hundreds of new condominium units that a lot of first-time buyers are able to purchase because they're in that $350,000, $400,000 range. But I'll tell you this, 25% of the cost of your typical condominium or townhome today is government taxes, fees, CACs, DCCs, all the costs that are layered on by the local government and the provincial government. And the NDP brought in a whole new bunch of factors saying that that was going to make housing cheaper several years ago. How many people think housing has gotten any cheaper? ਸੋ ਕੈਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਪਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਰਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 25% ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਸਿਸ ਟੈਕਸਿਸ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਸਕਾਈ rocketed hui hai. So thank you Kevin, appreciate your time. I will bring you back maybe because there are so many issues, mental health, addiction, transportation, COVID, opioid crisis. So thank you for your time and good luck to you in your leadership race. Well, thank you so much, CJ. And next time we'll leave lots of time for phone calls because I love getting the phone calls. Yeah, and that's the best way of addressing because it's coming from people and there were some very good questions. So thank you very much and all the best to you. So ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰੈਡ ਟੇਪ ਕੱਟਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ finance minister so very experienced gentleman and we will invite him again and thank you for watching ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਐਂਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੰਬਰਸ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਟ ਸਟਿਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੀਏ ਹੈਵ ਏ ਹੈਪੀ ਹੈਲਥੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੀਕਐਂਡ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ